hereby petition that our former President of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte, be sent back home to our country in the Philippines. So mao ni inyong gipirmahan nga ipauli si Tatay Digong dire sa Pilipinas. We stand that you have no jurisdiction to try a case that was not even tried in justice system. Second, we cannot comprehend that Europe, who has a justice system in the place for how many years, has the accountability in kidnapping our former President Rodrigo Roa Duterte to your country without lacking of process to respect our sovereign as a country in the Philippines. We stand that the former President Rodrigo Roa Duterte is one of the best presidents in our country, Philippines, for 6 years. The social problem of proliferation of drugs and killings before, and he was overwhelmingly elected by us, has restored peace and order. We do not understand how come this case to your horrible court. Lastly, we are appealing to send our former President Rodrigo Roa Duterte back home. Thank you very much. So, name, then signature. So meaning, mutabang mo, mupirma mo, nga papaulion si Tatay Digong. So dili mo mahadlok ang mupirma ani ha? And you should see to it nga ni pirma ta para dili masayang ang atong pag-anhi. Okay? So right, nakasinabot na ba ta? So naani din he. So ayaw sa mukuli hanggat dili mo makapirma kay murag taas-taas. Siguro mas maganda kung ato na lang ni siyang i-ana ba? I-scatter ka? No? Kay para mas madali tayo. Laba mo'y dala nga mga ballpen? Alam kong meron kasi Girl Scout and Boy Scout kayo. May dala nga kayong mga payong, di ba? Alright. Sige. So, ato ning ikuano niya. After mo signature palihog, kanang papel, see to it na nabalik na diri sa stage. Okay? So, kani palihog lang ko atong side. I-apod-apod lang na palihog. Okay, di pa, ma'am. Okay, mapadayon na tanong, kaya mo di gabihin ha? So, di apa di ay, o di apa. So, di apa, o. Kaya daghan man day kaayon tapas lang, daghan pangga, di pangga. Former President Rodrigo Roa Duterte, okay? Alright, so ani nga side. Ayaw mo pag-ilog ha, kaya basig mapumok na hinuon ning papilan eh, hindi na niya magkaabot sa Netherlands. Pag-sure mo, pag-sure. Alright. Make sure na dili magumok ang papel, mga friends, o dili na mauwalan, kaya basig dili na kaabot sa Netherlands. May-useless ang atong pagkapuy-kapuy. Okay? Alright. So this time, alright, so while ang ubano ni Perma, so ato kita mo padayon ta kay para dita magabihan no? Mukanta sa taog Heal Our Land. So kani siya nga kanta para magkaroon tayo ng